Don't get bored alone, when there are existing channels that can keep you company anywhere, anytime. Vital GH Media is a mother company of all Vital GH channels. We have multiple platforms for free television. You can watch video on demand, rent or buy, or probably subscribe easily for more updating. Visit our channels on Vimeo, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, Apple TV, Amazon Roku TV, and many more, anywhere, everywhere, any day, anytime on your mobile phone, TV channels, Apple Store and Play Store. Don't be left out with existing movies and programs on our various channels. You can visit us on www.vitalghradio1.com. Vital Printing and Designing. Institutions, individuals, and companies come to Vital Printing and Designing for the best and crystal clear services in printing. Only from Vital Printing and Designing. Vital Printing offers quality printing services in car branding, t-shirt printing, printing of wedding and invitation cards, printing on cups and mugs, printing on paper bags and posters, and also offers embroidery services, printing of banners of all kinds, among other print-related vital services. Delivery services are available. Contact Vital Printing and Designing on 30-225-75152 or 30-225-75153. Vital Printing and Designing, your first printing option. Chirifi to do me like wobbe. Yeah, same taste, a painting lime and more. Yeah, she did make a craze with her body. We'll keep climbing till we reach the sky. Vital GH Radio has a wealth of experience executing the full spectrum of public relations tactics: advertisement, radio broadcasting, interviews, voiceover, jingles, commercials, and many more. You can contact us on our US lines on 3022-575152 or on our Ghana lines on 0546 494-885, or you can visit us on our website on www.vitalghradio1.com. If you want this, if you want that, it's all over Vital Radio. If you want that, and if you want this, it's all over Vital Radio. Yeah. Vital Radio, Vital Radio, Vital Radio, yeah. Vital Radio, Vital Radio, yeah, Vital Radio, Vital Radio, Vital Radio.
Yeah, hello. And inform more vital GH so more mutie and fee. Baby, and then so say your baby spicy or baba Kelly Mehu. Nana ya also drop we and no say oh no join here. Auntie BA any Mammy Canada so be joining late kakra. Kelly Pasha ultimate voice. But I Oh, okay. yes. What did the name who say BBI okay. Eh, nane ya me so by but we was a continue e betwe spicy so or beba na me hu say oh my ne ano no be show no ene ansa na obeba no so ye beda e tiefo nyina ase mo mu tie fi ba bi a wo bi a wo di tie now ye me ye ne say ye be pam chowa de ukoso a na eja wa subscribe ye yi kakra amaye between a subscribe your channel no ne one like here Facebook, YouTube, whatever be our say because baby I could be able na what me I then a share between a share with me I be a baby so with your friend bibi a yɛnyɛ so wobɛtumi aka kyerɛ ɛn sɛ adeɛ a moyɛ wei sɛ ebia ɛnyɛ obiara na ayi woyɛ program a wobɛtumi ɔbɛka sɛ ɛyɛ ne dɛ nyɛ nipa nyinaa enti no sɛ wowɔ so na sɛ adeɛ bi wɔ hɔ na sɛ ɛnyɛ wo da a ɛme wobɛtumi aka enti no dɔn monyɛ ayi na monjoin ne you know yɛbɛda mo ase na afei yɛastarte yɛn program no ɛnɛ menim pro sɛdeɛ ɔbɛstarte no but me a mɛstarte no a yɛaka nneɛma kakra bi na afei ɔbaa na wabɛtoa so. Ɛm sɛ couple of days ago obi sɛndee me ayi bi ma me postu no wɔ a platform ha na it's about mehwɛ no yie about ɔse ayi ne topic no yɛ church, mosque, and crime capital of the world. Sɛ na wohu yɛ a ɛnɛ mehu adeɛ bi madamfo bi sɛndee me poster bi ɛyɛ commercial bi a ɛwɔ Ghana na ɔsɛndee me no me starte sɛ medwen sɛ eti Ghana no do we really think anaasɛ ɛyɛ curse bi na Nyankopɔn de ama yɛn anaasɛ ɛden sɛ wohwɛ ayi no a ɛyɛ commercial about ayi made in Ghana rice. Now, made in Ghana rice, no, commercial no is done by some Chinese food. And I was wondering, say, it is just a BBI, a bayano. Just a couple be a more by a man, and rice, a more just common Ghana rice. Yeah, no, Ghana, no. This year, compare Chinese nibis on so, Abe, Abe, I mean, I can't believe that we are. I mean, we've gone to this this far. And yes, say, yeah, dear, you know, we don't want it. And I say, then that's one thing I said, try some way explain. Okay. I mean, bro, Canada. All right. It was a whole any YouTube for na it's chamo. I mean, that's to say, Yeah, stand there, sabe twin. Na it's in it's always a pleasure. It's always a huge opportunity to be on this platform. I think that through your Vital GH radio, you're doing amazing things, and you're more about super fire. Now, that we can say, we are computers. And the thing that makes a computer very powerful is not so much the hardware, it is the software. Software now you programming computer. No. I know the chair in a computer no there. Now, so long as it be before ebe continue say ye pay
overly religious, no. The ekoso, ebekoso sa. That me can, but me say bia confront say bia they don't understand or they don't see where I'm coming from. I will share your religions, yeah. Ya sumu pa Africa no. Islam, any a friend saying, any Christianity, no. Titiro Christianity, no. Ni nyinaa gyina the pursuit. The pursuit of a Messiah. So the biano, ye ho ye fo bi so ansa na ye nkwa. The pursuit of a Messiah. That's how Messiah see ye chase almost no. Omo bia en saying you. Almost saying they are all foreign messiahs. That is where the programming starts from. If you be I him say nothing great can come out of a black person. That is just a fact. And idea just we research kakra we say idea it is systemic, it is actually intentional. Idea brofono enimpa amoye. Tie we en krapo na ye din a ye tro krapo no. Ubi so bia obema in English name so man in African name. And it's true. So meanwhile, we the only China in kasa na hwe de besi. China ni egosu kan kasa, ogosu celebrity ni festivals. India ni egosu celebrity ni festivals. Ogosu dress the way or dress. Oko African families are your traditional festivals you celebrity. You do Christmas, you do all these other foreign what I say. So our focus is always outward, not inward. That is where the programming comes from. So it will be beneath or pan on. So me the bibi ba. So me the bibi ba. Sorry, the way in the noise which kakra. The background noise. Hello. Me pamucha mutemenka. It's all good. Hi people. Kelly kasa kakra na mani. Oh, and I don't know why I mean this was so far. Hi Kelly. Hey, what's Happy up, New Spicy? Year. Same to you, boss lady. Many happy returns. No, bro. Oh, forgive me. I don't know why voice is so mebao. Minim nienti amenya problem with connection today. Mamisha earpiece no she said. Okay. Oh? Yeah. I have people here in my house right now that really want to talk today, want to come in full force, and they have questions and they want answers. And they're very butu. First of all, I would like to say happy New Year to all my listeners, my crew, everybody. I missed everybody. I can't see my face, but anyway, show must go on. So hey, we will go on. But say where you kakra restart where with the turning off and turning back on again. Okay. Now I'm gonna switch off the phone then, and then I'm gonna turn it. I'll be right back. Okay. All right, Kelly, go on Nafi or Bar now. Yeah. You know, Osha a programming and a idea course every week. Every Sunday, then you see they go back to be reprogrammed every week. And it's the same concept every single week. It's a team. So we cannot think beyond ourselves. So we cannot. We are always looking out for saviors to come from outside to come and save us. Because you're saying anything. You say, if I believe in some other entity, then I will be saved. And that is what is happening. That is, and it will continue to happen. But Osha, China are standing against this in their own country. And the rest of the world are saying, say, why are they not? They are not free people. They know very well, say, the minute that concept becomes central, almost Chinese dream, no pursue, it will die. Of course. And right now,
They are saying say by 2028, China is going to be the richest country in the world. And you said they are going to be, they are the richest country in the world. Say, you know, Chiremi country ain't owe them money. Country So, bed America owe them money. so, The great nation now who owe China money. uh-huh. They are not even paying, they are not even able to pay the whole So, world, the only maker. and then, you know, I was say at some point, it mean the Einstein, I lean on that guy a lot. If you're doing the same thing over and over again, expecting a different result, no, that's madness. Of course. And yeah, I'm a kind, Einstein a kind, and yeah, I won't even mean who are better crowd. We are doing the same thing over and over again, and yet expecting a different result. It is not going to happen. It's only getting worse and worse and worse. Our people are becoming more powerless every single day. Deɛ wɔsi ebisa yɛn ho sɛ saa nneɛma yi a yɛde yɛn ho ahyehyɛ mu a akyekyere yɛn ɛɛboa yɛn anaasɛ ɛmboa yɛn? It's a very simple question. Nanaya, your topic, you know, idea, he's spicy, you know, but on my idea, you best starting here discussing no maybe happened this week, you know, which is idea be a course so on the platform, no, be post to a be by, I think it's a CBA, okay, yeah. It's about religion, crime and religion. And na make ho asem. It is a what here na so person we kasa you can. So one thing so let me know na you said you be no. Anyway, uh just a couple of days ago so saw something on YouTube obisu send me adibi na me so me it's always about religion. And religion now no one can asem no. She was explaining say I think it was on Monday, and the church, you know, was packed. And then the man was over asking, say, you know, these people, you know, one quite Juma and I say, do they work or they don't work? Because you know, you wouldn't mean transfer them 7 days a week, not expecting something to happen to you from God. Unkobianka said, don't go to church, but you cannot sit in church every day expect anything there. Say, Yankopon ɛbɛtu sika firi soro abrɛ wɔ fam hɔ ɛnyɛ yie nti sɛ wotransfer them whole 24 hours a day adwene ho yie unless sɛ bi a wowɔ business bi na obi yɛ ama wo na sɛ wowɔ business bi na sɛ obi hwɛ ama wo Ghana koraa deɛ ɛno koraa ne the worst ɛyɛ you can't nti no we have to change our mindsets on certain things bi na yɛtumi ɛyɛ yi because wohwɛ sɛdeɛ other countries develop areas in there with technology, all these things. COVID a year by countries be I started develop one own COVID vaccine. Ghana so no, Matisse also 1% on yebi, which will be a good idea. So, but see, and try to see a bit yet in Ankasa in the long run, no, you be depending on ways to my every cry in so cry a day. And in so cry, the check cry near start your crib if you have because you ain't swear who you know, you did to galamsey, my in sooner in answer so if I say it not a bend day. The will be a wooty, will be to me. I send you text messages, you know, about or go to our chat room or no. Wooty or YouTube, Facebook, any Twitch, Periscope, whatever, maybe a routine and BF, you know, because yeah, your platform paper so. The two are call radio, TV, YouTube, Facebook, and whatever na call. Until you be a will text messages and they will be to me as either to WhatsApp chat, which is 302-437-4258, 302-437-4258, or with your friend in line, so. And I say, Uber join in. Na
oni yedi saa enkomo no. Na na ya mpacha wote menka. Ansi yana ya funtio. Kelly dia oho. Okay. Obaha. My main fast spicy nso waba. Okay. I see. Yeah. Boss. Hello. Yeah, yeah too nka. Hello. Me pa chomo temenka. Yeah, yeah Now too it's nka clear. ba. Okay. Okay. I think kakra. I've tried that. I think I menya na kakra. I don't know what is going on. Ain't see yo. Wait there. Me be no quick. Na menya me fear high menya ho ha na they also want to contribute. Ain't see, actually what I really have for the show. No, I'll put it on the side, and then there's something that is really disturbing them, and they want to know other opinions on it. And on Munim say keeping it real talk show dear. It's a talk show that we say it like it is, you know. Ain't see omo dia Bible for yeah betie na yaka no omo so akomo dear. There is this case going on, say Pastor B South Africa. Na wako worry second wife. Now, as I say, no, the question Omubisa say, is it wrong or right? Now, men supposed to marry two. Is it fair for for men to marry more than two, three wives? And now I say it's wrong. And if it's wrong, no, so why do we say it's wrong for them to marry more than one? Because of course, if a pastor has been able to do that, then there is a huge question mark in the Bible one way or the other. In the way the for and then me fear no, they want to bury me alive because it's like one against three strong men here. Enti mesra mo ya ba keeping it real ya ba mo amutie ya wo Ghana wo ya show we die is real talk. Enti ya dia ba, what is our take on this particular issue? Mepa mucha monkasa mame. I'm also trying to see if I could get you guys on my computer and me call back and forth and see. Say kasana se mu hu menim bioma. I'm not going, I'm still here. I'm hearing you, but I'm trying to see if the computer can give me a better screen so that omo be bisa nsem no so no mo betumi ehu omo etie omo. Me da mo ase. Me pa mo cho me dia ba. Mama start wo bra kwame. Bra kwame, Patrick, what's your Yeah. take on that? Mansi abe join here na for a long time he in ka. He already Mansi abba. Mami akuya, Hey, what's Lefty? mami akuya wa ha o, mi mamu nyinaa fisi ampa ni mo ni ye. Mo Oh, mo I ni think come back adwuma. to you, no, my dear queer. Oh, I've Eh, missed you. yeah, I know. I've been out of the country for a while, but I'm back. Thank you Yeah, so much. Yeah, yeah, that's the it. radia say. All right. The whole car, video, it'll be a because of the main yard, but so of the men say, Obey money you'll be with me our 10, that's over here to me. I've no dear, but I don't have any complaints against it all because, yeah, I'm near before. Oh, that's for today. I don't know what is going on. Oh, yeah, too, it's okay. Can't. Yeah, too, spicy. What and I want to. Hello. Okay, what the echo so bad now? Nature say, first of all, no, before say Ubruni beba ye krum, that was our tradition. So who is Kana so between our 20, you can do that. So the name said, for only me enya adwene there. But say no, and yes say be a sorry engineer so because they say no ko ware ma mienu a wo na ho bekyere. So what you say? Wo na ho bekyere because you have to feed both of them. Na kokra etim ngura yi ntimi
na asan akɔfa mmienu mmiɛnsa bɛka ho ɛdi me mmom deɛ to me no deɛ mefeel so sɛ wo feel sɛ wobɛtumi ayɛ a deɛ wobɛyɛ biara ano adikali wei deɛ ebi a wobɛtumi ansa question yie da bi a makɔ mansi yi na yɛayɛ Oh, ɛsan sɛ yɛte mansi ka akyɛ no patwɔ sɛ mansi pɛ sɛ ɔkɔ mu a ɔnkɔ mu first. Ladies first always. alright memfa no mmra nti nansi yi na pakyɛ wote Oh, adeɛ a yɛka ho asɛm no mpacho me wura mu a na wɔyɛ wohu me no, but awaresɛm aba mu a mmienu no mɛtumi agyina so aka biribi kakra a menim sɛ ɛyɛ obi afotu a mode ma ne deɛ but ɔse ɔsɔfoɔ bi wɔ South Africa a. Uh-huh. a wakɔware second wife Oh boy. aka ne yere ho ɔyɛ ɔsɔfoɔ no aka na ɔpɛ sɛ obisa sɛ Mhm. ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ Mhm. Yo, mpanimfoɔ awareɛ deɛ yɛnim sɛ ɛfi ade bɔ mfiase ɛna Awurade ɛde awareɛ ɛbata a onipa ho. Na nea ɛnyɛ ne nea ɛyɛ aba mu sesee no, asetena no nte sɛ kan no, menim sɛ yɛmu fa kɛseɛ a started school no, yɛsua Bible kakra. Ɔhempɔn David, ne yere no mu bi wɔ hɔ kora, mprafoɔ kora deɛ na ɔnkae wɔn. Ɛyere no mu ankasa no, na onim bebree. Nanso, fibra a ɔsomafo Paul ɔbɛsɛ onyame adwuma no mu kasa kyerɛ yɛn no, nea ɔkaeɛ ne sɛ, ahoɔmmerɛ nti, obiara mfa ɔbaa baako. Na mmom ɔno de, wapa ɔwɔ nyinaa, ɔbɛhwɛ wɔn. Nanso sɛ, ɛyɛ ɔhonam mu agorɔ ne adeɛ no, adwuma a ɔde asi n'ani so no, ɛso sɛ obenya mmerɛ po sɛbe akɔ adwoa hɔ, akɔkyea akɔ ama hɔ akɔkyea. Na sesei a nso asetena a yɛwɔ mu no, abrabɔ no nte sɛ kan deɛ no. Woyi srɛ mmienu ma adwo a ɔde kɔ, wodi srɛ mmienu ma ɛno yɛ nso a ɔno nso aduane no wɔno a wɔn nyinaa wɔadi ne deɛ ba wɔadi ne deɛ ba na mmɔfra no nyinaa bom no wɔn adidi. Ɛnɛ wo a wo mba mmienu koraa wo ne wɔte fie no ne wo yere baako no, nkwadaa no table koraa wɔmpɛ table. Nti awareɛ mmienu sesei ne asetena no a yɛwɔ mu no, ɛmmoa nipa korɔ no. Wowɔ sika te sɛ dɛn koraa a asetena mu nsɛm nti no, ɛbɛduru bibi no, na wohu sɛ sɛbitafra kyerɛ wɔ mu anim madi nkwasi asɛm. Madi nkwasi asɛm. Na sɛ ɔse ɔbɛtumi ayɛ nso deɛ, ɔyɛ ɔsɔfo sɛnea mmɔka no, ɔyɛ ɔsɔfo. Mpanimfoɔ, bɛrima wɔ yere no mu mmienu day one, wayɛ atorofoɔ hene. Wayɛ atorofoɔ hene. Woyɛ dɛn, wayɛ atorofoɔ hene. Ebi koraa no akyi no, ɛsiane sɛ adwoa no mu sɛ wokɔda ama hɔ nti no, wobɛhwɛ no afei wakɔfa akosua nso koraa bɛka ho na wotere wahyia mu. Nti sɛ ɔbɛtumi deɛ a, na ɔyɛ sɔfo paa deɛ a, ɛne nka ɔmfa baako pɛ na ne ho hae no, na ɔnya mmerɛ nso ma nyame adwuma. Meda mo ase. Kelly Etiefo, again, with our supply say, one woman, right? I'm a chance between I can imagine. Now, still a man's kind from Titino, and do already a normal. And yeah, tradition, one should do our normal. You know, me for say the main focus should be the purpose of say or worry multiple. I can't tell no person worry baby. It sounds like open we are fruitful now multiply. And this week I perhaps say back in the day, no. Say there are multiple wives in the family, no. Say baku e buninsa. The other one no eshe in Kwalano. And our eshe family, no. So that was the main that was one of the main purposes for your friend saying multiple marriages. It was more so to corral the family. That was the main reason for multiple marriages. But say the first say
enye nyame apɛ a ɛhɔ na meme wɔ a little disagreement for, because nyame kuya na ɔyɛ David so nyame. Nyame kuya was Solomon's God. So if he said that Solomon was the wisest man, and I said David was a friend of God, yeah. If they got married to multiple women, I wouldn't think, say, it is wrong for a man to marry multiple wives, even if he's a pastor. Because whether he's a pastor or not, no, or any pa. And he said the dada now cano. So obey to me, I na said here, say omukunwa. I really don't see anything wrong with it. I really don't. Say obey to now with respect and with love, and actually be a husband to them. There's nothing wrong with it. Because when you go for marry multiple wives, and they are more at peace with their families, and their families are thriving more than Omo Mawari Nipa Bako. So many people say it's more so how that family handles their situation. And it be a man also how he handles or satisfy or your favoritism there and in same people. And I say if he doesn't have the means to take care of both women, then that's a problem. But other than that, I really don't see anything wrong with it. Okay, Mame Canada, I was so I was in the video no the camera name maso ye. Nana ya oda ha my ento nkawai. Mame Canada. Yeah. Spicy also odi no te. Okay, Mame Canada koso e dem so te. Voice there. Your two voice, yes. Mame Canada continue. Okay. Okay. Na me pese ono kasa bi na fe. Oh, my into so says here the mirror moon. Now, my camera, no, I'm still working on it and see a bit me. I off and on, meaning what is going on. Okay, spicy. Oh, okay. Ayo, me mpanyinfo, ayɛ tare, meda mo ase paa sɛ you've got involved. Na obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ obisa asɛm. Enti me ne no ɛɛba. Okay. Enti waba mepa kyɛ ɔpɛ sɛ obisa nti muntie no ma me. Okay, yeah, tie no. Mpanimfoɔ wei deɛ mpakyɛw mekyia mo nyinaa o na mo atena ase mfo. Mpakyɛw masɛm no abio sa akɔ ɛmi sɛ ma na ɔkasa last no waka asɛm a emu yɛ hwam a ɛmi sɛ yɛn nyinaa de kɔ adwendwem a ɛtɔ so mu yie paa. Wanyɛ biased. I mean, ogyina pɛpɛɛpɛ, stay neutral, and he talked about it very nice. Na mpɛsɛ mbisa sɛ esi ɛsɔfo yi a waware mmienu wɔ South Africa sɛ a mega church pastor yi. Sese mpɛsɛ mbisa Kristofoɔ no bi adwen sɛ sɛn na wɔn dwen ɛfa ho sɛ papa no ɔno a woyɛ Kristo no akɔ saa asɔre no abɛgya asɔre no anaa sɛ wobɛkɔ so akɔ asɔre no sɛ sɔfo no nti na akɔ asɔre no deɛ abɛgya but I believe sɛ nyame nti na wɔkɔ saa asɔre no deɛ abɛkɔ sɔre dɛn akɔ asɔre nti ɛne asɛm a na madaroma mepɛ sɛ ebisa. Okay, me mbra mu kakra nsa na mama ayifo na ba. To me no, like Eddie said, eka no as na America no. Me feel say obia no ukwa sorry first of all no, you are not going to church because of papa na who preaching no. Me nyesa na me de kwa sorry, me kwa sorry me kwa kutie bia asɛm a won kan. And the osofo ne bɛyɛ no de enye masɛm. But me so no me pese me kwa sorry bi a friend say hypocrisy wom because osofo no be preach to his congregation say mama also worry me no ana. So no it was idea no so betumi aka wasoro dem say ma obi a worry me no na nyankopon so obi a worry ba ko no de a ono asɛm against on ne nkrofo no. Because sɛ woba pe preaching na sɛ woba preaching say ni say enye na wo so kokoye de a ene me momu de I think say asɔre no na enye asɔre papa sɛ ngofo wobɛkɔ asɔre na sɛ
also going to me can they CBS or no way we say no back to say the actions no take and a good dear and you're not there is something wrong somewhere. By your ultimacy. Me mmra mu kakra wa ha. All right, remember. Ye ma ye tiefo nyina kwa aba. Ye da Awurade ase na otwe yi wa hwe so a ye da so ti ase ye adom bi nti ye da na ase Now, didi kan. Auntie, one thing can be. Anti bi Mm, me friend no also obeba. okay. Yeah. All right. Nia me pese me ka kire ye wura na obisa sa ayi ni say listen. Onyankopɔn woyɛ Kristo ni da biara na meka ɛwɔ de obi agyiri na wogye to mu sɛ Bible na ekita wo no yɛ wo follow deɛ Nyankopɔn nneɛma a ɔyɛ no deɛ a na deɛ ɔtwerɛeɛ no ɛsɛ wodi so ɔka se woka Genesis ɛyɛ no so pastor wɔ hɔ anaa pastor ni hɔ de ɛbɛtoa so Bacho yeti opa. Genesis kae or say Genesis somewhere 2 or 2:20 who de oka hɔ na ɔsi ɔbɛrima bɛgya ne papa ɛne ne maame hɔ na ɔde ne ho akɔbɔ ne yere ɔbaa ne yere na ɔno ayɛ baako wankase ne yere nom that is the first ayi una go romance ayi so a I can't go all the but deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ saa ɔsɔfoɔ no media nka mekɔ asɔre wɔ hɔ nka megyae because me tie nyame asɛm afiri hɔ na wo a woyɛ leader no wonyɛ role model a then na wo betimi ayɛ nti yɛfa ne sɛ wɔn a ɛwɔ asɔre yi mu obi wɔ saa problem yi no ɔde brɛ wo a wobɛka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ wode ma wo kunu nware mmienu anaa ma ɔyere anyway meti si South Africa the first country ɔbaa a waware mmienu I may be wrong say ho say nye ho but I think so enti dia me pese me kyerɛ ne sɛ woyɛ Kristo ni a wutie ade wo ya me de bia me ka me se wopo wasomdue na wo pese wo follow what is there saa ne ma we no ehu hia ɛyɛ how ɛne amane for me be in that media me hu bi me papa wari mienu ndi keka ho no na asomdue was not there asomdue was not everybody and every family be are different but what I'm saying is uji to mu si wafa Bible ni si utie ne wo pese wo ye yi dia this is wrong na won ekwaso asore no oni nyina yiraba because onipo na odi woni mu na o shepe o ma o direction no onu momu no adi atia ayi oni emra ne so a de na obetimi aye na nipa bebre no especially we Africans ne yekwasori a ye mostly no ye asofo no na leaders na wo ye nim no won ye de ewre nyina hye won mu feel say osofo no momu na betimi aye niema ma wabrabo aye yi that is why so many people in Ghana on ebre asofo no so ebu won nti mi momu de it's not okay. He's not there. Say odi nipa ne eko nkwajipa bomu na say wo de emfa na sumdue kura se as a sitting no or you wrong. Kakra meka no will be better us later. Okay. Betra be mo. Me pacho me na mbisa question no. Mbisa ja kwa me. Me pacho on say ne mama e kasa no. Mama e kasa no ka Bible na e ka ho. But ade a ha me kakra fa bi nua no Kristofo no binom ho. Ebinom ho no say akwasi broni e na e be kire ya ware baako. Ọ na be kire aware baako. E na ono akwasi broni no yen ya bi before the end there onji ntum se ya nananom ware mienu miensa na enum ompe. But actually ono atwa no ho akwaba. Abeka kire ye say afi de yetimi ware mmema obema afele say ono ne nyonko be ma be ware a. Eno de yenji ntum na emu se obema oho ne bi ono ne yire aka anase ofa baabi na nyinse bi kopie ye na obeka kire oba ne se ne bi a mene oba bi eden akohia ama akwala eden abamu nti ne bi a yenji akwala ne nkan ho se abusua a enumu eye bone echin se sebe mpadu asanso mpanefo manimu a ne mekire mnyonku be ma sebe ne ho denden ne te se nade na mene ni be hia eno de yagia tuma ama na bawura Africa
Esa Africa nso say say nware mienu e be ra ba ko na emo e be twempena enti pese me hu say empena twe no e wo yire chi wo be yesie no na ye ana se wo be ka kire wo yire e na ye madaroma mani mu a mesire mo Hey, and then they are some. Wait me abem. Kelly, before you come in, there were nice lady being so how no so what the contribution be of so the back based on your yen you have make kind. In the money funny dear number so na Kelly what the walk the whole thing now. Into what about me pacho manen kasa. Your question. You can speak English. I'm sure good evening and good afternoon. Yeah, me pacho between anko ya mo pancha me kakra. Now me too so no man to so from the very beginning but near na me so me and that's a question I'm person me bisa say despite the fact say yeah nananom back in the day omo yes in our current generation no but more passion say yenoma yetiti abroche na ade no is it feasible how say obeka say because we nananom abrofo no dey buy ase how say ubetina abroche and now say even in Ghana as of right now with the current situation that we are woman in mema and it me affording multiple wives. so if you can afford it, it's okay. No, if you can afford it, my thing is if you can afford it, it's a different. But how many people? If you can afford it, not say your wife that you are with, obviously you can't go and bring somebody else into your marriage just based on the fact that your ancestors did that. It doesn't make sense. What you are saying back in the day. Yes. Me pacho spicy new media that's all had there's a discussion going on to muti back and forth now. The program is still straight and direct. We are still in control. Auntie Mami Canada, pacho when our person kasa say I home. Yeah, me pacho brim. Okay. Can't it now only worry baby no. Can't it no a year where na based on the history and say one no a year. It's I say maybe I'm me say some papa questions baby answer no. Or say first only worry to do one because you are only a full year near and you need more fraud to do. You can't do a phone alone. So just say only generation no. Near mama only years you need been no. Okay. And your only generation here woman say and at the point in is say Debia na me can say so when you be worry or and now whatever. Now at the moment one can turn across say physically as some American. O worry at that time already there. O gina say any why. If I talk at you so worry ni we are o be worry obi aka ho ana that one there I can answer. But the point in say a drew baby na ya ma nneɛma bi akyekyere yɛn ya just because nneɛma bi atwa mu no na I'm say bra ne ka yi bi about see kosi broni na odi way by na fine listen there's a difference between sa gay and sa your friend is saying nti no say how there ubetimi separate but genuinely me pesi ni party ase say especially see wopese unya wasumdue enkankan so no yen nuanom so a yen afa yen ho sa Christopher no minuam a utie me don't go there. It's not fun. Asumdue enni ho now again I'm going back until I'm nimi bisa no biblical foundation ya any history ho ni say a Christopher gidi say aware no onyankopon consider ni as a idea according to the purpose of onyankopon ne ma or no so the heart of onyankopon say aware no companionship intimacy de keka ho ne de keka ho na Hello, Mami Canada me pacho me twa wanu me pacho me twa wanu papa bi wo ha also ni wunya adwen o but there is peace to person okasa pacho we there Mama make us say. Mama make us dan kasa wie. Why? Mama kasa wie. Okay, me pacho kasa. All right.
Nti se yenya gye ho to mu se saa na tie na Nyankopɔn institute ayi oba obema ene ne yere ese equal partner wo mienu ena enye na ye fo se ye twa saa ayi no mu akwakoye nia yen adwen kire yen se yenye anase ebi obi wo ho utimi tu bible no quotation no de aba ti say Solomon wares yi 700 yi ho de keka ho nyina no whatever no so o pasumdui a me de ma futu a me de ba ne say do not go there, especially the young ones who are coming. Do not go there. Emma ni yakoware just the last minute no kra no ahode ekita wa sebe wo de be ye de ofo say kra na ebi ni ho. So why don't you have the peace right now and build on the nyame dia ma wo no ma woni nye ho ne bo ho ban mom na mu nyina mu move together na ehu hia mom nti onya akona opeso obo mo do omra na ye beto aso. Spicy, my name Kasa Senior. Yo, me pacho, wait there. Sorry for the interruption anyway, but ha, ain't your man in Kasa. Me pacho, what's the one Mame Canada? You don't agree with that? And see, give us your opinion. Bacho, Padima Chigaka, say, English from Now, many the lady before no was having a argument across say not say assume there's no peace in like having multiple and I'm catching say there is peace. There's peace in the same way say Christopher for example because they weren't raised that way and say but Muslims no you raise you more in a way say like they understand say in Bano they can they're gonna be in like multiple like in a polygamous relationship. You see, they know how to play their position. They don't say we're a first wife, we're a second wife, and now they know how to comport themselves and play their positions. It doesn't necessarily mean say like as like it's not peaceful because of the fact that if the next woman comes out or disrespecting Penina or banana and where it doesn't work that way. That's my little we're just trying to say anything but Kelly can go on. Oh, no, let me ask. Okay, you can go on. Okay. Go ahead. So I completely disagree in the sense that I'm not first of all, and yes, I'm against polygamy. We come from we are Africans. Oh, so you are for it? No, I'm not. No, right now I won't accept it. But I'm not saying that if there's anything wrong with it because it's not. And yes, sin. It is not a sin. That is how we were brought. That is how our culture is. Okay. It is there. It's existing. So let it stay. She said it's not a sin, no? I don't believe that is a sin. It's not. But we are not all kind of dreaming when it comes to the peace factor. Is that in our current environment there is never peace because back in the day, our forefathers and our grandfathers and whatnot, the women back then they understood the process. They knew how it worked. And they would. Are you talking about a person in America? No, generally in Ghana, wherever. But Ghana, they understand. They don't. They do. They do not listen. You listen. They don't. They don't understand. In the sense that let's see and look at just let's use Ghana for example. All these young girls, everybody wants to be a slave. People are chasing people's husbands. We know that, right? Onipa na oba. First of all, they enjoy any Oba, you the wife that you might have accepted that okay, it's okay, I'm okay for my husband to go get another woman, blah blah blah. He can afford it. First of all, let's not forget about that. Right. You need to be able to afford it. Right. If even the person can afford it, or no Oba, second Oba na Oba no, Oba with a different mindset altogether. Because first of all, she's coming to reap where she didn't sow. Secondly, she's coming to she's coming to add up. Sorry, no, to add up to what? To what? I've been that you're going to add up to what? All right. Thank you very much. Yes, Nanka, yo, Mepia, na me bacho bremu na Kelly bremu, bacho bremu. Bacho yo. Ora no nyamfo o point a wode bae no. Emu bia ni ho a ye condemn no. Na se meka ni a wo kan ye ni bia. O se wo training nkramofo in a point. Say topic is about sophobia or worry mienu.
na nkramofo no sɛnea woka sɛ wɔtire no wɔn at a point no ɛyampa me wɔfa babaa ware kramoni na nea ɛwɔ mu nie mebisaa wɔn sɛ ɔkramoni no waware mmaa ɛnan enum wɔse han mmaa no nyinaa should comprise of some category bi sɛ wobɛfa tenten wobɛfa tiatia wobɛfa nea ɔyɛ round ɛhɔ no ɛsɛ wonya tuntum wonya kɔkɔɔ na wonya another figure ka ho wonya saa figures yi nyinaa mmaa no nyinaa bi wɔ fie nti ho sɛ obi kura atwam a sɛbe wobu no sɛ ɔyɛ aboa. That was their concept. I asked from my in-law no worry me of a bano na oye imam. Two, send your sister can say, oh worry me nua. No kwasem asumdwe ni wiase. Say your topic here friend the real talk or whatever it is. Keeping it real. Yeah. Openi, the person me catch say, ya mami no me worry me no me ansa na what if you asumdwe ma no. Say ya edru yeso sese no eso sa spam na yede wo won eso ye de no ye de no ye so hyper we don't see eye to eye papa me nim ne enti a wo pre bebre sa aware mienu enya wo be ma no wo de wakwafa wo nya wo be ma na be ma ware na akoso emma ne mienu ene wo mba ene be ma ware na akoso enti say ade a unwura mu bi dia mi wura di line so maame bi na kan. Two, maame no ne maame baako na was one there. What do wonu fu betwitwi mu na won aware no won ko won anim. Abrante baako na wo so ofa na de no ne owura baako na otime dan na chi won so won ko won anim. Nia enne wiase no. Awurade so de ye pa man ne ye pe biara ye nye na mom ye kan ye hu se awie no e be time. Me de no na me believe de. Eso bia ne believe e wo line ya ye wo so yi. Nanso me sraw enemre pa de aware me no de me nua bema entem te bi ni amika se me yokurafo pa nti se wo yire ne na okofo bi beka me ho ana wo bi na be fa me akọ ho ahwe yi a ye be yi na di. Let me give you another thing. Me ya bofra no me wo fa ba ko wi wo fa ni wi po ansa ne ye wo me but me beto ne yire e wo fie ho a me wo fa keto a e ware ne ka ne yire no mo mie no. Could you believe this? Would you know na dia obefa ne yire a wagya no so woye mienu a obefa won now so sa me maame na ye fa ne ka original wives no ho no edu point bi no so person kwaya asaf pani nti wonja ne kwan no nko nti ojaye ye ogi so no wa hoto ni ahoto me wo fa no so no onko bi ba onko bi de now so still ano na tension wo ho me nyini no me hu se na tension wo ho nti me srawara se ye ka say se o brother penny ewu ni ya se hu fa ne yere ware na wo yere wo be fa na ka ho na kai na hu se wo fa no kora po a ne mba no bi wo ho a bia na no wo botipen a na mu nyina na mote wo fa ene papa nchen. Will you feel comfortable being in that situation? Ni nyina na atwam enti ne ma ne bi wo ho a mo ma yentungu yechi na yenko yenim. Aware sam yes ye be discuss ade be kyen. Sania mi wura no epese ye te ase no. Obi beti ase. Obi nso nte ase nde ene wate kyena. Enti no nia eyem obia no. Onhwe yie na bone empue mu ama. Amen. Okay. Before say is spicy but me kasa kakra. Ade a won ka ho ase me so me ya akwara na me grandfather no ware me ensa. And ye nyina ye the same compound. Ewo so winim kwa nkwantanan ewo sa enkura se no ho bi. Na me grandfather no
ɔno deɛ na ɔyɛ ne sɛ anɔpa biara yɛn nyinaa yɛbɛkɔ fuom yɛkɔ fuom 6 days a week ɔno ɔkɔ a okita ne tuo boys no follow no na mmaa no ne wɔn maame ne wɔn nananom no akɔ afuo no mu wɔn afuo no no obiara wɔ ne deɛ obiara kɔyɛ ne deɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛtu ne yɛde bɛsoa yɛn ne yɛde bɛbɛ fie me no na me at that time no na me nim sɛ there was any tension biara wɔ fie hɔ because woyɛ akwadaa a so obi ne obi kasa yi a yɛn deɛ yɛsi yɛkɔ yɛkɔbɔ yɛ bɔɔl anaa yɛkɔdi agorɔ deɛ ɛbɛba no bɛte bi a dede esi wafa me bucket wamfa odi bucket na nsuo wɔ mu ɛno saa nnoma no anɛ wɔ fie hɔ obi kɔdware a ɛkɔdware wɔ adwareɛ hɔ a yɛsi wɔ ntwitwi adwareɛ adwareɛ hɔ ɔdi asɛm na wɔ ha ɔgya ta wɔ ha those things ni nyinaa na kyerɛ sɛ ɛyɛ hɔ a na ɛne sɛ me grandfather na ɛbɔ da no paa eti ɔno ka kyerɛ yɛn nkwadaa no yɛnyi no a ɔyɛ no ɛti sɛ na ɔka sɛ aware dodoɔ nyɛ ɛne ɔka no several times ɔsɛ aware dodoɔ ɛnyɛ nti sɛ wanhwɛ yi a ɛmaa no a na ɛbɛku no ɔtɔ paa sɛ ɛmaa no ayi a na da koro ɔnya heart attack a wɔde ne kɔɔ hospital a wama bio because the man wɔ fie hɔ for that reason go na me na mini hɔ but that's what I was told by my mom said na man for TV ko anu wɔn ko wɔn ho no me de minim so edi yɛn deɛ me ka ne sɛ deɛ me ka ne first no na me da so gyina so sɔfoɔ ɛwɔ South Africa na sɛ ɔno deɛ wɔ se ɔpɛ sɛ ɔware mmienu ɔware mmiɛnsa a ɛyɛ ɔno ara n'asɛm Sir. so because mmere mu baako kora yɛte mu kora na wohunu ho ano na wasan akɔfa bi in this present age America ha deɛ it will not work ɛnyɛ America kurom ha na nka wo a sɛdeɛ wo ho bɛdwan wo no ɛdi bi deɛ meme feel sɛ wo deɛ wo feel sɛ woanya sika na sɛ wopɛ sɛ wokɔkɔyɛ bi saa deɛ a ɛneɛ menni ho ayi bi a mɛka sɛ ɛyɛ bad so because woa na woda ha woa na wodi wo gya ɛna wonim sɛdeɛ adeɛ no bɛhyehye wo afa nti sɛ wofi sɛ ɛda ho na sɛ ɛyɛ wo ho tɔ wo a fine you don't compare yourself to somebody sɛ onipa ko no akɔ akɔware mmienu nti no nso kɔ akɔware mmienu ɛno deɛ ɛnyɛ me masɛm a hello obi also spicy Yeah, also. mente spicy nka hello Kelly because nana ya em sɛ mente wo nka wo so wo so mente wo nka nti no wo ha Kelly do you have something to say but maybe so enka ye wo mi was Saudi Arabia ka me den me Muslim me boa Osama bin Laden enka me wo mo northern region a chances anka me Muslim me boa yeah okay esan say wo mi wa Accra na me ebeni to no ye tete mo Roman Catholic mo so it that whole thing say basically what the person can say there's nothing that binds yin nipa than religion. In fact, the whole point of religion is to bind you. That's the whole point. You introduce certain rules, certain concepts, certain ideas which are foreign to us. And it be before with them, I'm not saying this to offend anybody. But I'm being very, very plain. Hello, Kelly. I'm very, very sorry to interrupt. I have someone here who don't speak the English and the tree that well. In Tinanka earlier on, Pono, I wanted to come in and say I would like us to do more of English so that he can also, get involved and explain himself too. Okay. So yeah, so if you can go more English for me, I would really, really I'll love it. Okay. All right. Thank you. Sure. So pretty much, when I started speaking, I said, I stated that if I had been birthed in Saudi Arabia, chances are I'll be a Muslim. If I was birthed in Israel, I'll be a Jew. Okay. If I was birthed in Ghana, I'm a Christian, a Roman Catholic. Okay.
And from just my studies, my research, and everything that I've come to terms with now, there's nothing that binds us human beings than religion. They introduce all these concepts, all these ideas, and indeed, for the African, most of these things that we are taught through religion are foreign to our culture. And if you look at all the great nations, the great peoples of the world, it's because they've held on steadfastly to their culture. If you look at the Chinese are very serious about their culture. Even when they're in the United States of America, they still speak their own language. They celebrate their own festivals. They ensure that their young ones, even if they are raised in the West, still maintain their culture. I live in a community where there are a lot of Indians, and you should see them. They still dress the same way. They speak their language. Their children are raised in their culture. Let's look at us Africans. Has any of us on here been invited to go and celebrate Homowo in the United States of America, in somebody's house? Has any of you been invited to go and celebrate Hobachocho, which is what my people celebrate? But we celebrate Easter. We celebrate your friends at Christmas. All these cultures do not empower us, which is bringing me back to our subject of the day. Okay, the only reason why people are saying this is wrong is because it is against religion. That is the central reason people are giving for your friend saying polygamy. But if we go to the source of our culture, why polygamy was so important to our people was because of the family. It was because of the family. The whole purpose of polygamy was the family. Now, if we are going to use the Bible as a standard, the Old Testament does not matter anymore. So David married multiple women. Okay. Even Jacob married multiple women. Is he not the same God who is the God in the New Testament? So we have to understand that what is happening. Paul and all these other prophets and teachers who came after in the New Testament, it has its roots in European culture, which is why most of us have European names. Okay, and if we are going to really discuss this thing, let's look at the benefits of polygamy versus the ills of polygamy. Instead of saying that it's against religion or because he's a pastor, he's not supposed to. I know certain young men who have multiple wives and they are thriving. They're in Ghana. One of the wives is a doctor. The other one is a trader. And they are doing very well. I know people who are involved in a single marriage and they are always fighting each other. So it's person to person. There are people who are in polygamous relationships and they are thriving as a family unit. And there are people who are in one-to-one marriages and they are suffering. So let's just look at the whole issue from the standpoint of who is involved. If the person is capable of taking care of multiple wives, then so be it. As we have it now, there are more women than men. So if one person, and there are now gay people as well. So if one person is married to one person, what's going to happen to the other three women who are there? Well, that is what it is. So if somebody may not get a husband or whatever, that is what it is. But that doesn't give. That doesn't. You see, the point you are also saying. Yes, there are some people like them who are flourishing in terms of having 2, 3 wives, whatever. But remember also that you see, I'm not in agreement all the time when you said religion is kind of constricting us to make some decision. But the whole point is, in those days, polygamy was accepted. Not this time. This time, why is it not accepted? It is. Who is not accepting it? Why is it not accepted? But you see, the West that we live in, we have to understand that the Western culture is a very hypocritical culture. Okay? The very things, let me give you an example. Our forefathers used to have idols, right? They have gods in their houses. They came and told us that is idol worshiping. Have any of you entered churches these days? Go to the Catholic church. They have statues there.
It is the same thing. But because Kosi Brony is saying it, it's okay. They brought the same statues and we are still kneeling to the statues. And it's okay. Western culture, they will have one wife, but they will have several mistresses. I know people who are involved in that. It is not stated, but all side check wo. But or several concubines or several wives a man or no daily on the side. It is not said, but it is there. It fine. You have multiple wives. They all live in the same compound. The children know each other. Okay, as far as fight, so any institution that has human beings, there will always be disagreement. Whether it's a business, whether it's a family, whether it's a church, so long as they are human beings, politics will rear its head. So what is happening in those families is a very normal experience. Naturally, there's disagreement because they are all fighting for the man's attention. So it will happen. But to say, because Paul said this, it is wrong, I do not agree with that. Paul there are several things he said which don't add up. Okay, it is just that our people just refuse to do any research. They say if you want to hide anything from a black person, put it in a book. We don't read. We don't read. Because if you really check some of the things this guy, Paul said, and you go back and you check, there are so many things I said that just don't add up. And I'm not the only person saying it. It's there. If anybody who wants, you can just go and do your own research and you will find it. But much of what he said, it has its roots in European culture. Yes, we be before. And I always say, until before we go back, we'll always be at the bottom. We have to go back to that. Okay. Spicy. Can I come in? Okay. What? Now, Spicy. I don't say no. See, there's. Okay. Later. So, okay. That's because I don't know you know if So if saying your friend is saying say also for South Africa or worry me no so worry me no me and also one kind of Bible ye because if you were a bishop and I see your friend is saying a pastor who lead ya what kind of Bible now? I'll go back to I think say First Timothy somewhere there, chapter 3. If you are a bishop and you must be blameless. A husband of one wife, one can many wives. A husband of one wife. The Bible did not mention many wives. So you'll be good of or yes sober, good of behavior. Any day that your friend is saying me mentioning. And if you be the bishop, a leader, leading the church or leading whatever, and you are not setting that a good example, thinking, say, it is okay, I'm sorry. So whether we are restricted by the polygamy or whatever, me alone and my view and what I know for sure, and say, it's not, it is not, it is not. If I can ask one question, Mami Canada, what is the most important task for a human being? Is it to be a religious person or to be a good human being? You may not even be a religious person or whatever, but you can have the characteristics. So, Okay, what I'm saying is, say more. I'm not saying see your friend is saying yes. It's a Bible no chichire and cry na the pa media to me because I have been saying unless you live through you may not understand. Like you were so happy, you were blessed to have a father who got one wife, one wife. And who knew now so yeah me and me you're raising me up with two now they were within the same house and it's not worth it. It is not. It is not. It is not. But you were saying, see, as a human being, we are going to have your friend is saying Tokwane de Keka Hone. I don't know when you say adieu, but then you are still going there. No, don't do it.
No, but I know people who are in single marriages, and it's amazing. And then there are people who are in polygamous marriages. Won't you, Monka? Well, that is what So it is. But so the in thing is, all, no, how many people percentage? Can you tell me? See, we have about this amount of 70% or but, whatever who are no. Even if but you go back do the research in that, it's not there. What I'm saying is to have your peace of mind, idea. Say even cry Bible for those that want to live through majority of them will tell you say do no and yet say why do you want to put yourself into that position just because you feel like no 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 no. And then it was some body. Mommy, spicy. Whoa. Yes. Me damo nyinaa ase paa. Kelly, thank you so much for your contribution. Mami Canada and TSC. Oh, I've missed you so much. Thank you so much. I mean, Crawford, no, I think Crawford knows say no. They are very happy and they thank you all for your contribution. Kelly, we thank you very much. Terry, we thank you. Terry, Kelly, eh? Terry was Kelly, here. that guy is a very honest guy. PC was here, and all of them. They all. We have Grace here. That was the lady who spoke to us, and now Momo actually yes, and we have Kingsley. They all enjoy the show. Ọmụ nyinaa ọmụ anyị njọ mepa mụ chọọ mi crew obi wọ hɔ a pɛ sɛ ɔde biribi sɔ so bi o And I hear people talking about peace. I hear people talking about peace. There will never be peace. Mepa chọọ bi nso so ɔka biribi wɔ ha pɛ sɛ ɔsɔ so sesi a please they are listening. You said you hear people coming, please. Peace in one sense. Yes. I hear people talking about peace regarding this issue that the any man who marries two wives is not going to have peace. Yeah, I want to say that there is no peace in this world, and there will never be peace in this world. Even Jesus, our Lord, told us that there will never be peace in this world. The only peace we have is the peace in our heart. So if we look for peace, we not go see this peace. So there will never be peace. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kingsley, for your contribution. It's good you made it clear to us, and it is what it is in this life. Me pa mo cha obi wo ho apese oso bibi so ana. Okay. Say, the best I can say, as much as possible, no. I understand, sir. We have certain focus points for how we will act as a people, but considering the way things are going in Black communities, no, we have to ask ourselves, what is the causative agent? What is making things happen the way it's happening? Why is that our people are such in a bind? Why is it that we cannot move forward like other peoples of the world? We have to ask those questions, and we have to be very sincere and answer those questions truthfully, because we are losing our way, and we are indeed losing all our assets as a result of that. We have to ask those questions and then start using the one thing that I think other people are using, which is their minds. Okay, we should start using it. We should start asking questions and think critically through these things and come up with solutions that will benefit us. But to say, because a book that was written several thousands of years ago says this, so that is what I'm going to do, even if it doesn't add up, no, that is a problem. Now, those same people who are leading those institutions are coming back saying that homosexuality is good. Those same institutions. And because they are so-called men of God or they are religious institutions, you see what is happening? And now our people are being thrown into another bind again. Meanwhile, your culture say, Obama and Obama. So the strength comes from our innate culture. That is where we have to go. I think that okay, and the Bombardier maybe would you know.
Look here. Okay. Is it who here? Okay. Yeah, already I say. Well, I pa ayere na topic wey there. Yes, you be koswa. You be koso sa till tomorrow because it's very controversial. But at least we have come to certain understanding on both sides. Those of us that are against it and those of us that are behind it and with it, we've known the truth and the pros and cons about the whole thing. Intimidate moi say. Brad Kwame, I don't know if you have anything to say, but otherwise, no. Spicy Damunyina, keeping it real talk show. Yes, it's still the number one. Now, Nyamiya Aduma, I believe strongly said same time, same day next week. Your best I share. I still have those topics. I Yeah, was admitted back. yeah, for to 6 o'clock. Yes, That's yes. it. That's it. Unless if you have something to do now, we can. Yeah, I will take it from here. And then, Oh, okay, all right. And so wait here. I will run quick because my hot kakra. Nah, I'll meet you guys same time, same day next week with my topics. Now, mon kinds of say 10K company no still so ho. Number me 91744936660. waiting for 80 mo here construction anything at all na you ha mo betumi afrɛ yɛ anything that has to do with building construction whatever 10K da so wɔ hɔ enti na mo afrɛ na yɛaboa mo legit they are very legit made am ase bra kwa me over to you. Okay, yeah, that's it. So, me da Collins ne microphone no more holding I am was say mutinya abe join and discuss this topic no for ebe move to another topic now before say everybody now the same thing no, we're talking about Next week, a bear fire. uh, next week the bed then ne ɛreba no na yɛreka asɛm adeɛ bi a obi bɛto platform yi so ɛma me postu yɛ na meyɛ sure sɛ obiara a ɔwɔ platform yi so no ohu that particular adeɛ a mɛka ho asɛm no. Hold on, let me turn it off. Ẹja Kwame. Yeah. Ẹ̀pàchọ́ nche bia yẹbẹ invite Oh. Abraham Moshe. Oh. Ama ọno nso aba ha ne wabɛkasa the show ni so. Sɛ mekyerɛ wo sɛ woyɛ ready a wodeɛ just let me know, set the time and then we'll get him on it. Ẹsi esua adeɛ. O platform yi radio station mani gye ho paa. Mani gye. Show yi nso yɛ great. Yɛbɛkasa. Why? Pacho. Okay. Thank you. All right. Now you what? You be a year come one sem before say one everybody so no. And they say Mami Canada M say jama uhu sadi we are. I'm trying to find it. He said I couldn't put it on the air no because not time no. I was a little falling a little bit behind. Was sadi we see. Okay, Amy. Or say church, mosque, crime capital of the world. Sɛ mo nyinaa wohu yɛ a Kelly di wohu yɛ nana yɛ ɛna antis mansi a wohu that particular no. Mpacho debut. Ubetumi ascending abasisi ya. I think say I deleted some stuff. My main forwarded to your platform no, so na means and sign and to subio because I was man delete no and over here and there and okay, let me see. All right. Any so be here. It is something about religion in Africa. Now,
You can say China is currently the world leading economic power. In China, there are almost zero church present. So, okase Finland, and oka Switzerland, Denmark, and all these countries. Then we go to Africa. There are more than 10,000 churches per region, including 4,000 churches in the city of Yaoundé alone. About 4,100 churches in only the city of Abidjan. 7,000 churches in the only city, Kinshasa. 10,000 churches in Lagos. Just it keeps on going, going, going. Ghana, so the same thing. Now, there's one thing I miss me who yeah when me go and me call me crew, ko abitifi. Na ye ko ye ko my wife mami ye. Now, who the other abitifi crew ya? There's almost 50 churches apart from the original churches, which is Presby, uh, Anglican, school, a church now, Presby, Anglican, Methodist. Methodist, Roman. No. After the just say you call this time no signboards power and ECC abontain from churches. Because every classroom from class 1 to class 6 for a whole in a year, sorry. On the Nina, sorry. Because so them only pay say 20, no one to one, sorry. Now, say, who call a while. Did there, just say, it's beyond me. Did the pa, just say, ubia ye, bo, a ye, a kind of saying. Or bottom said the next person no what the honor, a better name, or one. Say, speakers in the air blown up, and ubia, a airborne. So the na just say who could gyina hɔ saa wote ade a wote ya ne just won't hwee bio because obiara speakers boom. Class 1, class 2 all the way to biara yɛ asɔredan nti wei no mebɛ sɛ mebisa sɛ maame Canada ne Mansi Ante Akua this type of religion no ɛboa yɛn anaasɛ ɛmmoa yɛn. kyɛ sɛ nokorɛ wɔ mu ne sɛ sɛ paa sɛ wohwɛ ahwɛ no yie ate aseɛ so yie a those one man churches no a abɛka ho no nyinaa no ɛmmoa ɛmmoa ne sɛ nokware paa na wo ne gyina twerɛ kronkron so adi asɛm a ɛwɔ twerɛ kronkron mu a nkanyɛ abrabɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ ɛwɔ Africa ni especially yɛn kurom Ghana because sɛ nipa no bi di adeɛ wei ayɛ asikapɛ na wɔn hu nipa se otimi eyusu obi adwen de ɛyɛ nneɛma bi kyɛ sɛ basically no nka ɛsɛ sɛ nka the more na yɛhu yɛbaa se yɛhu nyame ne Christianity ne deɛ keka ho no yɛbɛ grow in a positive direction no rather no mmom no is there but to me I see it in a negative way. Saa nsɔre nketenkete na abɛkeka ho no a sɛbesɛbe o nyame mpɛ aduasa sɛ ne mpanimfoɔ abu bɛka no ɛgyina so yɛ nneɛma a ɛnsɛ sɛ yɛyɛ ɛno deɛ ɛnyɛ koraa ɛnyɛ na ɛyɛ wo a wote hɔ no a woyɛ nipa no a wo so wobɛdwen mprenu se sɛ nokware sɛ wogye kyerɛ kronkron di na wohwɛ mu hu deɛ wɔ mu a nipa no a wɔte asɔre no a wodi anim no so ɔno so nam saa kwan ne so anaa nneɛma bebree wɔ hɔ a wohwɛ a go against a ɛtia yɛn yɛkita nyame nso so ɛtia yɛn wɔ nneɛma bebree mu because see yɛnte aseɛ nkenka twerɛ kronkron nte aseɛ yie ne nti no and bia my whole boils up to the same thing say yɛgye asɔfoɔ no di hoping say
Asofo no will lead us into heaven. Asofo no will lead us into getting and nyema say you enjoy was asisu one. It's not working. It's not working at all. Enti maka na bisa wo saa nsɔre yi a abobɔ aba bebree yi, ɛdeɛn nti na ama saa nnɔma wɔsi no abɛbu so wɔ Ghana apart from sɛ ayɛ sɛ scammers ne wɔn a ɛkeka ho kyerɛ sɛ obiara sɔre a na wakɔte asɔre. Do you think sɛ wɔn start sɛ wɔn regulate asɔre nte sɛ deɛ ɛyɛ no wɔ Rwanda na it will help or it won't help? Yeah, just say I don't know. Debi I see yesterday. Yeah, program. Debi na me the Rwanda there no example. Just say if bibi on betimi asesa, they should learn from Kajari or whatever the name is. Only in bibi in few. Now I don't know how many churches in Ghana. I don't know. It's over more than Manimudo. I just don't know how many churches in Ghana. But the reality is say biom ene ne meka no only gyina asɔre no so ɛyɛ kwan bi a ɛmmoa nipa no so te aseɛ ɛmmoa nipa no de kyerɛ sɛ physically no they are not helping them nti yɛmfa no si asɔre nipa bɛ 20 no wate no asɔre wɔ duase koraa nyɛ baabi a ayi ɛsɛ sɛ sɛbesɛbe asɔre koraa hɔ nanso ɛsiane se yɛpɛ biribi ntɛmtɛm yɛpɛ biribi ntɛmtɛm yɛgye tom se sɛ obi anaa ɔsɔfo wei waben paa nti mekɔ ne hɔ a ɔbɛma abcd a ɛwɔ mabrabɔ mu no atenetene anaa ayɛ yie forgetting sɛ ɔno nipa no a ɔgyina hɔ no adwene nyame de ma no no nti na bible no ka no ɔsɛ lack of knowledge my people perish nti sɛ wowu nsua adeɛ no yie mfiri ha sɛ okay bible no a mede akyerɛ no sɛ woyɛ wei a ɛna ɔno nyankopɔn so ɛyɛ wei na ɔsɔfo wei de wabɛgyina hɔ sɛ fa wei ne wei berɛ a ntɛmntɛm mɛyɛ wei ama wo na wo soso wakɔgyina hɔ forgetting sɛ wo a wo so yɛ nipa no ɛdeɛ ne adwene nyame de ato wo tiri mu no wonwu so adwene hunu sɛ bea a anaasɛ ɔsɔfo yi ɛyɛ yi bible no mu no na asuafoɔ no baabi wɔ hɔ a wɔn preach awie no they go back and revisit preaching no nti sɛ biribi wɔ mu a ankɔ ne kwan so a they point it bisa sɛ sɛ asɔre bɛn na wokɔ mu a ɔsɔfoɔ preach awie ne ayi wɔbɛ no people will tell you kora sɛ wokora wɔyɛ ɔbɔnsam but it was in the bible one they are using the church as a and only they are using the church also to put people down because one who say sorry no ye can hintasem bi anasi ye can bibi a eno na boni pani hu na o da nyankopon yes da obeba de enema be easy na be sorry fi asori so fi yeah enti yes saa nneɛma nketenkete a mabobɔ so yi ɛno ɛna ɛkɔ so no a ɛmmoa mede yɛ meka sɛ ɛboa na meboa ɛmmoa at all so if the mo obi ntoa so okay before say Kelly, are we worshiping the pastors or we worshiping God? Is a question in the person. I'll go to Kelly first. Most of the Ghanaians are worshiping the pastors, not God. That one I can say. Mm-hmm. Most of the Ghanaians are worshiping the leaders. Oh, Nyaminipa. So if Nyaminipa is going to do something, or now he has done something that was not in the good side of a year, Nyaminipa, no, they are not. And you put fear in them. They are afraid to voice their opinion. They are afraid. They are worshiping leaders. Okay, Kelly. Are we worshiping the leaders in the church now? Not that we are worshiping God because when I see like say no in the olden days, the Presbyterian churches, Methodists,
the Catholic, and it was something that we were following their path. So, as I say, we have just every mile beer Obekono, there is a beer bar, and there are more churches. Ghana, that's where you see. So if you go more than a mile, you will see the beer bars, churches, beer bars, churches. I didn't go who now, yes, so we have this kind of mentality. I did back where I never be a mechanic say. I go to church now. I'm going to listen to the sermon now also for income. Now, and your pastor needing a make of say if I have to go to church now. But why is it now these days, who the other here, oh, yeah, call pastor fee, aqua, yeah, call pastor car, yeah, quaco, yeah, you or pastor fee. She said, a dear Ghana food, no more, I don't know. It is everything here is about the pastor. And our pastors, they come to church and speak with authority. Say, I say, who headmaster of school, not headmaster, and what did somebody be now so for number, headmaster and catch us say, I'm going to punish you. So, who's through pastor no? Because we are obed domain. Ghana for to me, can say, also for with the way obed domain. What? Now, also, a bejat pulpit, one who do be a temper Ghana so. He's not a good shepherd. He's But not. you're calling him a pastor in church. You're calling him man of God. Because they have put fear in them. You person him because you're a man of God. That fear where I'm here, it's been there from time immemorial. Even the Catholic Church did it. The Methodist Church did it. The Anglican a structure I will implement it. A system some new churches so a charismatic churches is almost the only reason why it's more obvious now is because of the internet and because of everything that we are seeing. But your friend is saying the Catholic Church and all these other churches have done much more dastardly things than we only say we've been programmed or we've been taught not to speak about it. You were Kromoha and they were talking about bishops who were raping little children. Yeah. That's what Nakusi saying. You were Otabil. Nyamo ye na Akusi saying. So, a man of God. Exactly. Touch not my anointed. So they can say it's always about programming. So people jumping in say, and God said. They can say and God said, but who is speaking? Only chairman. All my power and all my reverence is going to that individual. That is what it's all programming. And because black people especially are more desperate, before say African, when you're African, black neighborhood to say. Every block you have a liquor store, mosque, your friend saying, how do you call it? A church. Any black, your friend's community black, that is what you see. You will find more churches than you will find places of work owned by black people. A mosque. So all these things, no, it is institutionalized, it's intentional. And I make us say, we have to sit down and think critically through these things. Why is it that there are more churches in Ghana than there are factories? Why is it that the sitting government has made it its priority to build a cathedral? We'll spend several millions of dollars and build a cathedral to the glory of God. Meanwhile, he spent over $300 million to build a cathedral. What was the So 300 million you already see a cathedral. Or they see several businesses. They said they're and citizens almost come on. So these are the questions we have to ask. And now also we have to ask ourselves, why is it so important for us to believe? When the Bible now, all these books are saying, say, for lack of knowledge, my people suffer. Why is it so important to believe? If you believe something, it means that you don't know it. And if I know my name is Kelly, do I have to believe my name is Kelly? That mean himself, me from Uncle Kwame.
Do I believe your name is Uncle Kwame or do I know your name is Uncle Kwame? Say who believe you? I know. Meaning so because I've verified there are several people who call you Kwame, right? So I know that is your name. I don't believe that is your name. It is based on fact. Ahana yetino when the we akwa beka chen say that me wu I beko heaven. Meanwhile, that book you look at your friend saying, is it 1721? He said heaven is within you. So if heaven is within you, bet me at and if you meditate upon it, you will be heaven. Heaven is within you. And then somebody will come and tell me, say, believe in this. God appeared to me. Me once no catch you so catch him. It in yami no obo me there. Only me who does say obe reveal at me. So if you're a person you do a lot of meditation, yes, or chanting, may meditate. Because when you meditate, then you get answers to all those issues. Even Jesus Christ, there's a time he will leave, you go to a mountain, and ameboa, obeja a disciples no mountain be so. He was meditating. That is how he got his answers. But yet they believe. And because of this belief thing, to know, we don't want to learn anything. All we want is pray for me. Yeah. All we want is pray for me, or this man of God, or a very powerful. And if you look at these so-called man of God, a man of God, and yet a charismatic for have you seen how the Catholic bishops they live? I'm a Catholic. At some point I almost became a Catholic priest. People don't realize it. Bishop Kelly. Bibabefi Accra Academy. It was one of the things I wanted to do. I was spending a lot of time at Adabaka Holy Spirit Cathedral. I know what I saw. Our people have to come to terms with the fact, say, there's a reason why God gave us a mind. We are supposed to be using our minds. We are supposed to learn how to think critically. We are supposed to ask questions instead of this belief thing. Believe, you know, meanwhile, I see Accra, every neighborhood, residential areas, meanwhile, there's so much depravity, there's so much suffering. So we have to ask ourselves these questions. All right. My auntie Kuya say to so ya sorry ya ko Ghana no. Then I say ya sorry no ye dia ni who said the means we fanka you know, because me feel say I say ya nkwa sorry no ma to say sikape and I asofo no pe because ubia kwa sorry na asofo na dey open a collection say obenya collections ne na otietia nkrofo na so na won ye nnoma bi ense a kyerɛ sɛ ɛbɛma nkurɔfo aba na sɔrɔ yi kotu nuro kɔyɛ sei ɔsɔfo wei abɛn ɔsɔfo wei ayɛ sei na question yi nyinaa ne sɛ yɛsom nyame anaasɛ yɛsom asɔfoɔ no. Yo, me that's a papa. Yeah, me can say Bible na ka kyerɛ sɛ yɛasom a ɛkeka yɛ nti yɛbɛkɔ akɔtie wiase gyegyeegye. Bɛkɔtie wiase gyegyeegye. Na ɛnɛ som na aba ne deɛ Bible korɔ no aka ɔsɛ awieyɛ mmerɛ no atwerɛdifoɔ bebree bɛsɔre. Nti yɛnsɔ ahohom no nyinaa nhwɛ na yɛhu nea ɛyɛ. Sese yɛ berɛ Kwame sɛnea owura yi frɛ wo yi ɛna wabue wo studio Vital Radio. Hwan ne hwan na ɛbɛyɛ Vital Radio? Spice aba, Kelly aba, Sɔfo Mafo aba, Afrifa aba, Mami Canada aba, ɛna me nso mabɛka ho yi ɛna ɛyɛ Vital Radio meboa. Na sɛ papa yi akɔtena machine akyi akasa no bi ama a ɔbɛdɛ no wafrɛ no studio. What if friend studio? And say, young wiase nipa no, young ankasa
ɛna yɛhyɛ the so called nyamefoɔ no nyame nipafoɔ no yɛhyɛ wɔn kutupa ɛma wɔyɛ nea wɔyɛ no ɔpɛni ɛbɛɛ din bɛɛ nwa paa sɛ I'm sorry sɛ m'ani nsa nipa baako sɛ memakuɛ na bɛka kyerɛ me sɛ fa wɔ mo aseɛ bra na menka asɛm bi nkyerɛ wo adɛn na nipa sɛbe wɔn akɔ school wɔn aredi nneɛma wɔn adwene mu abue no wɔn atu kwan na wɔdi akyire wɔafa wo pieto ɛde akɔmɔ nipa dasani ɔmfa nyɛ dɛn nipa na yɛsi yɛdi n'akyi sɛ kristofoɔ no ɔbaa na ɔyɛ saa nneɛma no bi anaa modern day Christians. maa sɔre nnwom bi ɔsi asɛm biara a meka adeɛ biara a meyɛ no ɛsɛ sɛ mebisa papa yi sɛ ɛyɛ saa na ɛsɛ sɛ meyɛ nanaa sese wiase nipa ɛpɛ nsɛnkyerɛnne ɛbɛɛ din bɛɛ nwa sɛ onipa dasani barima sɛ betafrakyɛ wanante ama na ha mu ayɛ huhuo anaa biribi a ɛte saa na wabɛgyina bare mu na ɔhoro ho na yɛbue pipe wɔ bare no ase na nipa sa ɛnom sɛ dɛ adɛn apɛ ɛda na wopɛ sɔfo ɛti asɔre dɛm ne yɛama no suasi akonnwam na wɔde ne nam na wɔtɔ so no na sɔfo ayɛ bareɛ no wɔ ɛyi ɛbere no ba o na mo miɛhwɛ yie nti ɔpɛni nea wokaeɛ no yɛn a nipa no ɔmanfoɔ no yɛn na yɛama saa adeɛ no nyinaa anyɛn na kan ansa na wobɛnya obi ama no awura asɔre dɛm wɔyɛ asɛmpa torɔ wɔkɔ afiefie mu ɛkɔ kasa kyerɛ ɛne adeɛ ɛnɛ deɛ sɛnea papa ne ka sɛ bie baa ni na asɔfo dan ni wodeɛ just open the door sɛ aha yɛ asɔre dɛm nkɔhwehwɛ biara wɔn a bɛba wɔde nipa kɔhyɛ baabi ne yɛture ne wɔn sɛ mommra na waba ɔsɛ ne yɛm wakoa mfie nan ni ɔnante da na waba dɛm hɔ na wɔn ayɛ nneɛma no wasɔre anante afa poma atumirika oh my goodness deɛ ɔnyɛ ne daa saa deɛ wɔn wɔ esi so ho ɛnti papa yɛn ɔman no ɛne yɛn ma kwan ɛma saa asɔre no enyin na ebi begu mu da biara wohwɛ asɔfoɔ mpa gyina na ɛhyɛ na ɔde gyina hɔ na wohwɛ maame na wakɔtɔn ɔfrɛ ne sɛ atadwe anaasɛ brɔdeɛ na yɛahyɛ no chips na ade ɛwɔ tɛma motorway ho saa na kwasi ada ɔde akɔma papa yɛ ɔne ne yere wɔte dɛm a wɔnyɛ hwee wadwen wɛn nti no ɛsɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ ne yɛdi anim no wɔtumi yɛ biribi na yɛnyɛ ne nnɛ ne yɛn ntena hyerɛ sɛ mempɛ sɛ melusu me vote nti yɛbɛna mu saa na neɛ wɔ mu ano sɛ obiara hwɛ baabi a obɛtu ne nan asi yie yɛbu bi deɛ yɛagye de sɛ nyame wɔ hɔ na kristo nso abɛwu ama yɛn ɛso sɛ na obiara agye de teɛ nti yɛmfi saa kwan no so wo nso a ɛyɛ wo sɛ ɛyɛ nnaadaa bi na obi de abɛdaadaeɛ no yɛda so kitam yɛda so kitam yɛnkɔ baabiara yɛda so kitam na mmom yɛbɛhwɛ baabi a ɛyɛ ɛna yɛafa nti no obiara hwɛ n'anim na ɔsɔ ne gyidi mu den maame si yɛda ase maame Canada enti sisi a sɛ ɔsɔfoɔ bi frɛ wo ɔse maame Cynthia ɛnɛ mo so wo ho daeɛ na maso wo ho daeɛ Nyankopɔn yi adeɛ bi kyerɛ me enti no fa $500 ɛbrɛ me na memfa nkɔyɛ ho adeɛ mmra wo ɛdeɛ asɛm na wobɛka kyerɛ no deɛ di kan no happen happen 100 years because unnim nipasu a woyɛ wɔ Kristo mu a Kristo na wo so di n'akyi no unnim nipasu a woyɛ ɛwɔ ne mu deɛ a ɛne wo ne yɛbɛtɔ so saa na I don't think the biara me ka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ paa sɛ mo se
muye Christopher. I mean, me, Nasia Bible, not long ago, na me trust na me reading and your money be. Bompa ye kachri nyakopo se. So what bomb me se o sesoa. A hinta die bia wo ho no. Yi kire me. Na enye titi na yi your friend is saying, how do I put it? Titi asore no. Osofo nko a na okọ sa hia ntamahia dam ho a ɔno nko na ɔkɔhu nyankopɔn na wabɛka adekode no akyerɛ wo na yesu baeɛ no wɔbɛtee saa ntamadan no mu nti obiara tumi ɛne yesu no ɛfa anyɔnkofa nti sɛ wonnim deɛ di kan wonnim nipa su a woyɛ a wɔn saa na asɔfoɔ no agyigye wɔn sika no na da biara yɛ na meka se meda nyankopɔn ase paa se me ansɔresɔre baa bebree especially nkɔkɔ in those days ni wɔn a ɛkɔ suhu ɛde bare ɛkɔgye water ne me you won't even see me there manko bi da because ne baabi a me kora me nam no me de ne sports nti saa ne man kora na ɛnyɛ ɛyi but deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wɔn se sɛ wote ha wakɔyɛ dwuma brɛ na ɔsɔfoɔ no aka kyerɛ so wɔhuhu so bibi nti ne sei ne sɛ na watam 500 na akɔma no a na mennim onipa a woyɛ sɛ wokɔ asɔre o sɛ wonkɔ asɔre o ɛno na meka no ɛhu no a yɛde aduadua wɔn mu no nti no nti wote ha ɛyɛ wo sɛ obi yɛ wo anaa biribi nti ɔsɔfoɔ no sɛ fa weibra bible mu meka yɛ no mahu baabi a peter no mo ne wɔn ɛkeka ho sɛ fa weibra ansa no mayɛ wei ama wo the gospel must be preached no on the anyamesɛm na ɔka ɔna nka nkɔ being a Christian no nkyerɛ sɛ sɛbesɛbe woyɛ gyimifoɔ no ɛno nti na bible no asa aka bio mu sɛ monnim nimdeɛ wɔ ho no mo na moyerayera because sɛ wonim nimdeɛ no ɛwɔ bible no mu a fifi bible no mu hwɛ sɛ nyankopɔn asɛm a woka yi nti bɛgyina w'asɛm no so abɔ mpayɛ de kode no a ɛwɔ me ho anaasɛ ɔno na wɔyi akyerɛ no no me so yi kyerɛ me na woyɛ ɔnokwarediifo kristoni a nyame nam kwan wɔ so bɛtumi ayi adekode no akyerɛ wo na wanyi ankyerɛ wo koraa wɔbɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wankasa no wobɛtumi ayɛ yi nti for me it's not going to happen but ɛwɔ hɔ sɛbɛ yɛn no a yɛabɛtena ha koraa bebree no a yɛsɛ yɛabɛtena burukyiri yɛsua nyansa maame bi na ka ɔsi nyansa ti nyinaa ne aburukyiri ha nti wansua bi a na ɔsi so woyɛ sɛbesɛbe baabi a ofiri deɛ ɛhɔ ware nti sɛ paa sɛ woabɛtena kuro wɔ mu na wote ha na wosan gye de asɔfoɔ azaafoɔ no egu hɔ no didi a na I don't know nipa so a woyɛ I don't know the type of Christian a woyɛ sɛ wogye wankasa ho di ɛsɛ wogyina so se medeɛ minim nyame a magye no di a you won't take that $500 to that place Edi let's say asɛm na mebisa o because yeah bisa menim obi a mm ɔwɔ kurom ha a ɔde ne dan ama ɔsɔfoɔ bi sɛ wɔkɔtena mu wɔ Ghana na ɔsɔfoɔ ɔde akɔma no sɛ ɔntena mu afei deɛ ɔsɔfoɔ yi kɔtena dan no mu a ɔso wɔntu akɔyɛ mma nson bebree sɛ ɔno na ɔde dan no maa no sɛ ɔmɛtena mu eti sɛ wo yɛ na mentumi nhu sɛ adwene na yɛ na ɛwɔ ne ebi tiri mu bra kwa me ntwawa no ɛyɛ gyimisɛm paa ɛyɛ gyimisɛm because see wote hɔ na wabrɛ na wanya baabi na ɔsɔfo aka kyerɛw sɛ kɔfa wei ne wei bra na deɛ ɛyɛ no sɛ ɛnyɛ wei nko atoatoa so bebree nti nyansa deɛ bi ɛmma w'adwen mu anaa nyansa nni hɔ anaa bible no aka wɔsi sɛ mopɛ nyansa a mumi sɛ ɔno awurade nti nyansa no wɔ bible mu sua bible no nyame will give you that direction the wisdom ask for wisdom nyame de bɛma wo ɛno na solomon bisaa sɛ medeɛ mepɛ nyansa na nyame so de maa no na ma ne nyaa ne ho no nti sɛ wopɛ nyansa a bisa nyame wɔ bible no mu wowɔ hɔ ne nyame ma wo adwene pa a do it ɛma obi nnaa mmɛgyina hɔ nka se meyɛ nyame nipa meyɛ wei nti no fa wei bra na what empare don't do it wɔn a ɛwɔ ha yɛyɛ wɔn a ɛwɔ fie so yɛ ɛnyɛ nyansa ate yɛwɔ nipa bi wɔ Belgium na me brother no ɛwuiɛ no na yi ne nua ne wɔfa
na girl no kunu oyibroni na wakosi dan ma no ɛwɔ Ghana na ɔde ne wɔfa ɛkɔtena mu na wo wɔfa no wo a wonyɛ adwuma o na ɔsɔfo no ka kyerɛ sɛ ayi yɛfrɛ no sɛn fa ɛdan no ho pepɛs bra na gyimigyimi na wode dan no ho pepɛs ɛkɔ enti obi frɛ ne nua no ne wɔfa na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ wo baba na wo wɔfa no ɛdan no watɔn ɔde ayi sɛ akɔma ɔsɔfo no nti wɔn kɔ Ghana onu duru yɛ pɛ na ɔsɛ I don't want to hear anything the mpɛsɛ me hu sɛ give me all the papers give me everything I trusted you but give me all the papers oh nyame when they can say give me papers otherwise it's going to go to wherever me actually what to okoye ade na fi osofo no ho no na aye bibi ho but finally ono de the papers ni nyina ma no how dare you edan na nyew na osi ye wode ama o se ne wo fa ne wo no wo ni ba bi ti adwuma kura wo nye bi nti betre mu ni hwe ho emma no wa ma o ba bi ada wama wo baabi ada sɛ wadwen ho asɛ ɔfa na deɛ woyɛ ni ɔkɔyɛ na ɔka kyerɛ wɔ sɛ I don't care the hwan ne mu sɔfoɔ no yi ne nkwaseade no ɛnyɛ ɔno na ɛsi maa me give me my papers ne tiɛyɛ no sɛ baabi a ɔsii dan no no ɔgya boys quarters bi na still a no ɛme sɛ ɔte hɔ nti the main house no deɛ ɔni hɔ biom ɔyɛ obi kora anka ɔbɛkeke no anka ɔma hɔ biom nyansa o ɛwɔ Bible mu Yo, Auntie Mancy, me say me video me na me be pipsa also so. Your fan say me your software Kwame. Na enura me da ye no Nyankopon yi enuma bi kyerɛ me. Sɛ me mɛka nkyerɛ. Nti ma kyerɛ sɛ Nyankopon kyerɛ me sɛ me yɛ nyina sɛ me yɛ akɔmkyɛ hyɛ ma o. Sɛ me yɛ fasting ma o. You know, fasting ne ɛho nneɛma nyinaa mɛyɛ ama wo no. Mabuka de ama wo. Nti tua me saa ka no na menya akɔnkyene ma wo because wanyɛ akɔnkyene ma wo a deɛ ɛbɛto wo no ɛnyɛ. Na Nyankopɔn kyerɛ me sɛ nneɛma sei. Nti ne bɔbɔden a sɛ wode sika no ɛbɛbrɛ me ntɛm seesia na sharp menya akɔnhyɛ mfa Nyame akyerɛ me ɛsɛ mekɔtɔ corn beef 12 milk 12 ɛno na mede bɛbrɛ me fasting no anaasɛ wankasa mu koraa bɛtumi atɔ de abrɛ me a mɛyɛ ama wo nti wobisa kuya sɛ ɔbɛyɛ anaa ɔnyɛ sɛ mebisa wo sɛ Nyankopɔn na ɛyi akyerɛ me sɛ memmɛka nkyerɛ wo Uno Nyankopɔn no nyinaa mokɔpɛ baabi nda na mwani ti amasɔre Nyankopɔn na ɛyi akyerɛ me o na Nyankopɔn no nipa na ogyina hɔ koraa na abrabɔ te sɛn ɛne Nyankopɔn abɛyi bibi akyerɛ wo wo ne wo Nyankopɔn no because me Nyankopɔn no deɛ ɔnyɛ saa nti wo ne wo saa Nyankopɔn no monkɔpɛ baabi nda na mosɔre a mokɔpɛ aduane adi ɔfa Kwame me baba me ne wɔ ha otumi ka kyerɛ ne namfofoɔ sɛ me maame sɛ wo bui asɔre a wo de dɔnkora bɛgyina no me tɔn asɔre o obetwa mu 10 times o ngura hɔ ɔfa Kwame ni ame nua ba ne kaeɛ no me nim ne nti a nipa ɛtena hɔ ma nipa ebu wɔn besi sabre me kae sɛ biribi atwam in the 70s ɔsɔb dazi no mo ba system no mo no na wɔyɛ saa nneɛma yi bi ɛwɔ TV so na yɛ feel sɛ yɛ presse me kae sɛ odi na ɔyɛ sɔfo na ɔsɛ ɔyɛ akɔnkyɛ ama ɔbaa bi enti maame no ɔmfa wembra ɔgye ne nyinaa wie na maame no te hɔ awia bɛyɛ na ɔnan bere mu a ɔsɛ ɔbɛbreki no nsia nti ɔbreki wie a na ɔmbrɛ fie hɔ na maame no ɛkɔ fie hɔ saa maame no na ɛyɛ biikisi ɔkɔdu ipɛ na obisa mpakyɛ sɔfo wɔ hɔ ɛna nakwada no so wɔ hɔ pɛ ɛna odi sɛ haya stop room mobiama ɛna so sɔfo ɛyɛ me o me na ɔwɔ program no ɛna maame de wura dɛm hɔ ɔpɛni banku a waka osi akyerɛ ne kyɛn Kilimanjaro
In the meantime, no, our conscience was over here 3 days. Dry, and so crank. Well, now we have to say, Sikan and your man out the coin or the other day. But for Kwame, some way, you see a back we talk to hours to end. We will Yes. never have a solution. It's up to individual. Wouldn't we be was at to be a number? Now, so obey you no wakasachre. Let's forget about Uncle Kelly, Nini Ma, all kinds of sorry, nadi. He is right. Some way he is right. So, but any pebby eja wo ho amma se say, enyamesom ebon, And it's true. enyamesom ebon. So the my And say, city, oh, so we ye Christoni, na me ye Christoni a, nia wo beye, ene nia meye no, ni nyina de pechi nyankopon ne esuban. Nyamesom bon. Sa topic enye ene ana ochna topic. We need to move. Ye here crusade. Ye here movement bi a ebetumi akasa kire ye kuro oman Ghana. Yanka so obi anto ne nyankopon twene. Debi yanka ne sa. Na mmom Bible kuro na ase ne a ne se ogina ho no. Onhwe yie na wanhwe ase. okay. Enti wo fa kwa me ne a wo kan de me wo be kan dai so kire me a. Wonya kwan a wonya kwan eba menim kura na one me be kan sa asam no. Asam no nyina no. I can give you a typical example in my own family. Me and me mommy or woman, one of the first cousin, and me mommy penny, also when ya that was the time of Abram. They were doing stuff. Oh, woman, baby, brave. Me mommy, mammy, me, and mammy, and a mimi abema. My sister, yam, or no son, a banyam, ne bano, or yan the last one. No over 40, I feel no yam. I am actually been a me mammy bar. Me mammy in chamber 2 o'clock back at and say, or children so be a way crum horse, uncle some famra, non fanya near mamma. My sister, Nantessa, brewing ya da. Car, a biddy can ya fa hon, a befan so I'm in there with one up children. Me mammy who is rano. Or ye a day Nicodemusly, a family papa, because and get you better. Ena ye no wose ye nyina na me sister so won kran enti me ne ye de me kwhye na name say o ye me nua ye nyina ye kra ba ko fine ma me kra sa ne ma no na ene ye koye me sister wo wa fa no ho ne ba me nua keto na ye me ma me penu no ne ba last born no she was over 40 by then what the share dem ye no emi me ma me so no ye local midwife enti ye yere so no ene wo be frɛ no to be frɛ no ah na bere na work on na just a work on fee a drawer getting into Friday a wo be friend Thursday na me say there me dey way me nyina ho no wo man no so wo dro ko fodua wo yi abofra no pe do we ma me anka hwe na oma bibia atwam ayi nyina atwam no ko no ho obi san say me nua eye den na de yakoye say wo ka kire ma me so wan hwe nipa nanim yie no see yo mate nti no wan hwe nanim yie no me nto wa me na fun sami nti me na me banyem na momma wo bebre me dia me wo ye nyina wu aka me yenu pe wo me nsam no still a no wo hye nkom wo abusua no ese wo hu se me ba na ya kyekere no na olusu ne ba no my sister is still alive now. She is 89. If you hold me mama catch her say ye nim ni ye nim na ye ni wu achi ye free basra so dem obeku ye ni ye manyina. Yes. Sabra na me primary school no kan sa asem we. Enti wo fa kwa me e sha ase a che. E fa ase a che. Enti eso nipa ani da ho. The time no aso. I say my auntie kuya de say woni na woni me papa pa. The only no name me papa.
na ɛyɛ nkwara no ebi ɛmɛ pa kan sɛ asɛm bi kyerɛ sɛ kwaku anka nkyerɛ wɔ Cynthia maasi maame Canada na ɛyɛ me bra panin yere o Oh, die. me bra panin ne yere no Minimuda. Oh, And I me a Presbyterian nso. Mate. You better come over brave. Me who saw the manu kure beto to line so me so me bro. me papa ka kyerɛ sɛ ɔno deɛ asɔre a wanyi sen no Ah, go de bia no ka. ɔnkɔ bi De bia no ka. ɔse asɔre a ɔno wanyi sen no ɔnkɔ bi da nansan ya na wabɛte asɔre sɛ memra bi ɔse dabi ɔnkɔ saa asɔre no bi da nti yɛbɛda mu nyinaa ase na the following week yɛbɛsa foforɔ ato hɔ so nsɛm no deɛ ɛyɛ bebree yɛkɛsɛ yɛka yɛnwie first especially it comes to Christianity na yɛbɛka Yeah, and no de awaresɛm Uncle Kelly na some ewa. Kelly Kelly final word. Yes, I think today's program was very exciting, and again, thank you for the opportunity. Any Mansi, any Mami Canada, it's always a pleasure to be on here with you guys. Now, with you lovely ladies, and I hope we'll continue to share our views and help those who listen to us every Sunday. Now, as far as Black Star Revolution, a movement that we've founded to unite and emancipate Africans and African diaspora. And we empower Blacks globally through knowledge, business, and direct social impact projects. They say, Atadia Mashi, Hoodie Mashi, any pants, no, any Chewe, you 20% of the profits now in your funding social impact projects in Africa and African diaspora. You Africa and Ghana and Kwa, we mean all African countries and even here in the UN when the time comes. Yeah, so pretty much that's what Black Star Revolution is. You know, a Marcy can say we need a movement. Movement now starting. Okay. Hey. Nah, me that bro mo pa meet me akobi. Oh mama. Oh energy is very powerful. Any energy no. Nana also final words. Nana I'm say Nana but so ma Canada. Yo. Ma yɛtiefoɔ nso na ɔtwe mu nso yɛn nyinaa yɛde yɛn ho hyɛ de yɛsom no na asɛm baako a mɛka ne sɛ tie woba radio station so a wobɛtie nneɛma bebree yɛka asɛm a ɛyɛ asɛm a ɛma onipa wotu mpɔ ɛnyɛ asɛm a yɛde wo ɛhyɛ fam bɛdi ɛsɛ sɛ yɛbiebie biribiara so no yɛbiebie so nti made hyɛ de ne sɛ bie nyansa Nyankopɔn de ama yɛn no especially we kɔma yɛn a yɛfrɛ yɛn ho akristofoɔ no onyansa no nyame ma yɛ nyansa and the Bible was if you wisdom acts it's in there nti ma obi ɔsɔfo bi nka nkyerɛ wo se maso ho daeɛ na wei nti fa sika a wakɔyɛ adwuma bra no na wode akɔ ne yɛayɛ ne ɛnyɛ wonnye wo ho ni emfaso nni so usu yɛ nipa nyame abɔ sɛ wo sɛ so nti sɛ wogye deɛ Bible no aka so a wobɔ mpayɛ bi sɛ Nyankopɔn no a ɔno so de bɛma wo bɔ mpayɛ no abere nyinaa nso yɛmpɛ sɛ mebisa sɛ wo nipa no a wogyina wo no wo nso so no wo nneyɛɛ ne wo suban no so ɛsɛ sɛ onyame no hyira wo anaa maybe nneɛma bi a woyɛ a ɛnsɔ wankasa wommoa wankasa wo ho no dwen ho no susu ho mpire no ɛma obi nnaadaa wo na sɛ obi daadaa wo de a na saa bere no awie bere mu a yɛkeka bebree na wo so woyɛ yeraba nyansa yɛsrɛ bebree ne sɛ nyame a ɔhwɛ yɛn nyinaa so no ɔma na ɔtwe nso nkɔma mɛto yɛn na yɛhyia bie mu so a yɛbiebie nsɛm so saa meda mo ase with the JM why late cry your time no crash on I'll give you a few words before say you be close. Sorry, mo fan chemi. Nkrofo bi so frame me from US ho no ma nti e ma me che wo ho kakra. Ene mama ntumi andwene wo ho. Aha say. Nti mo fan chemi nti mi ma obi biara fisha pa ha so de bibia boko
Ghana had a monim say ball bobas ana ayana nyama aka ne nyina yɛ slow na focus na akɔ di ball side nti sisi the ball na na ɔmo bɔ na Asa yɛ mo so yɛhwɛ na ball no Ghana for ball a mo boy dey useless ball bi na mo ball ge. na Ghana for yɛ wi so saa yɛ nkyɛ yɛbɛba fi nti no Ghana had yɛhu yɛ just sɛ aka sɛ yɛ mpanimfoɔ no ɔmo ni bɛba ɔmo ho so na ɔmo atumi ayɛ deɛ wɔsɛ yɛ na asɛm kɛseɛ pɛ a ɛbɛtɔ mu ne sɛ yɛ speaker of parliament no ɔmo redraw ne security guys a ɔmo guide ne no yɛ ma mpani sɛ ɔmo redraw from ni hɔ nti ama sisi a mini okasa deɛ yɛ speaker of parliament ɔne security personnel a ɔmo wɔ ne fie a ɔmo guide ne bio. Nobody know what happened. The ATN is a military form, penny for no edi later cause omunko for more no free home brefi. So they said details say ababon to say we see and I say we ne see and I we ne quarantine yeah redraw the military personnel in the free no. Nobody know yet. Until you best try to for ne here for say you be di echire di ebe si bia na watch you be see me from Ochina kono. Na what you say ne the baby omo. Okay, you better was Markia, your time na so. And the Markia final word kakra would be my incline be nafi the following week in Yeshia. Yo. Okay, me final words are okay. And I name your own, sorry. Oh, okay, my mouth ye yeah final word. Okay, me they be rather me basso me can say and that's only kese no akodi our people in diaspora. Mona mo no hano no na nidaso no kese abeda mo so. Whether why you be pen ama nipa disappoint you and I say unya nye bi no ni nyina no we need your concern in this country because you be making so much impact. Ye mu bi ye botai ne da so ne say ye see a mining koyi ana enyama bi ohonom a wana mo outside no mu yi aha ne yentumi nya ye na yakoso ye ohono ye na ebetumi abi implement ama na ye nti mombo mode say any organization who are putting it together no entumi mbre mu for real na entumi nye dwuma ha se ne be a youth no so ebetumi ameki impact na asese a omoni eba omo so say the mental slavery no mbetnyane afrem no ombetnyane with hard working and progress in life eno na asem kakra mpese meka me da obi But bias yeah, me better say next week me a project be I have to send me catch roll and so China so when your time Ghana time 3 o'clock no which is a humble by 10 or with your frame. So me house. okay ba wachina no me di mi Ghana card issue chi minim time am free ho abade Oh, but okay. all the same I'll try my best is ebedu sa time dey bia na ma Why free ho there Tuesday so I'll bet me a frame. Right. but you say But so went me and yeah, Tuesday. all right me Right. pacho Okay. pacho And Mansi, Auntie Yakuya, Yɛda nyame ase sɛ yɛabɛhyia na yɛadwendwen ɔman no ho. Nea yɛka nyinaa yɛ ɔman no yiedie, ɛnyɛ yɛn ankasa. Na nea mesrɛ ne sɛ, dwumadie no a yɛde asi yɛn no, ɛyɛ very, very, very sensitive. Very sensitive. Nti sɛ ba sɛ yɛn ano baabae mu no, sɛ biribi ankɔ yie a, yɛn nso yɛyɛ nipa. Ma nipa ɛmfa no so personal. A general program concerning everyone and each one of us. Nti yɛbɛsrɛ Awurade sɛ ɔmma yɛn ahoɔden, ɔmma yɛn ɔdɔ, na yɛnkɔ so, na yɛmfa mmuebue nneɛma so, sɛnea ɛbɛyɛ a, bɛkyena yɛni hɔ a, yɛn mma ne yɛn nananom nso ɛbɛtumi abɛtoa so. Awurade nka yɛn ho na ɔtwe sɛ ndɛ, na yɛmmɛhyia asomdwoeɛ mu. yeah, the moon, say, the chief was na pacho spice wo ho there okay. spice wo ho Obey a program number not or visitors been to know or yeah, 1 hour and a call. all right na mo Make action. And yɛda mo nyinaa ase obi a wotie baabi a wotie yɛn fi biara no yɛwɔ Facebook, YouTube, Vimeo, Instagram channels ne biribiara mu platform bebree wɔ hɔ a yɛwɔ so ebi wɔ hɔ koraa a menim nti no yɛbɛda mo ase
na following week no na ya me so wo ho but o ye nte wo nka nti no yɛbɛda mu nyinaa ase na next week no yɛatoa so etikali yɛbɛkasa JM Tuesday why nti no Okay, yo. sɛ adwuma yi si na sɛ mo ante yɛnka bio a mommɔ mmɔden ara sɛ mobɛ subscribe to your channel no na ma like yɛn Facebook ɛna yi na afei wɔno ɛyi bell no wode ɛwɔ no a bɛkyerɛ wo na afei bipia program bi a ɛbɛyɛ bi a ɛbɛma wo notification na wabɛtɔ ne nti yɛbɛda mu nyinaa ase. Thank you all for joining us. See you next week. Bye.